హాయ్ గాయ్స్, ఇంకొక వీడియోకి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు ఏమంటే నా బైక్ని సెకండ్ సర్వీస్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను. సో మనం రైడ్ చేస్తా మాట్లాడుకుందాం రండి. నేను ఇప్పటివరకు లాగ్ అయితే ఏం చేయలేదు, ఎందుకంటే ఇంకా చూపించిన ప్రదేశాలనే మళ్ళా అది చూపించడం నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, అండ్ చూసే వాళ్ళకి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో అందుకనేసి నేను లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు వచ్చి సర్వీస్కి వెళ్తున్నాము. వెహికల్ వచ్చేసి సెకండ్ సర్వీస్కి వెళ్తున్నాము. ఇప్పటికీ 4500 అయితే తిరిగేశాను. ఇంకా ఇప్పుడు సర్వీస్ అయితే సెకండ్ సర్వీస్ అయితే చేయాలి. చేసి ఉండాలి ఇయాల్టికే, కానీ సర్వీస్ సెంటర్కి అయితే నేను కాల్ చేసినాను. వాళ్ళు ఉండుకునేసి నాకు డేట్ ఇచ్చినారు, ఈ డేట్కి అయితే మీకు సర్వీస్ చేయగలము అనేసి. నన్ను ఈరోజు రమ్మన్నారు, ఈరోజు వెళ్తున్నాను. బండి సర్వీస్కి ఇస్తున్నాను అంతే, కానీ దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఏమీ లేదు చెప్పాలంటే. ఒకటి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాను స్టార్టింగ్ అనేసి, అంతే. అంతకు మించి ఇంకేమి బైక్లో అయితే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ట్రబుల్స్ కానీ ఇంకేమీ లేదు. ఓవరాల్ ఓకే, బండి అయితే ఓకే. ఇప్పుడు సర్వీస్ అంటే ఏమి, వాళ్ళు ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తారు, ఇంకా వేరే ఏమైనా పుయ్యి ఉంటే దాన్ని చేంజ్ చేస్తారు చెక్ చేసి. బైక్ అయితే ట్రబుల్ ఇస్తూ ఉంది. అంటే ఈ వర్షాకాలంలో ఏమంటే దీనికి కిక్కర్ లేదు కాబట్టి సెల్ఫ్ ఒకటే ఉండేది, కానీ ఒక్కొక్కసారి సెల్ఫే స్టార్ట్ కాదన్నమాట, అలా ఉంటుంది. ఇంకా వేరే ఆప్షనే లేదు, ఇంకా మనము తోసిదా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your. నాకు వచ్చేసి కామెంట్స్ అయితే వస్తూ ఉంది. బైక్ రివ్యూ అయితే నేను చేసినాను, మీరు ఎవరైనా చూడకుండా ఉంటే చూడవచ్చు. అండ్ మైలేజ్ ఎంత ఇస్తుంది అనేసి కామెంట్స్ అయితే వస్తున్నది. సో మైలేజ్ టెస్ట్ అనేది నేను చెప్పడం కాదు, మీకు లైవ్లో చూపించాలనేసి నేను ఆ రివ్యూలో కూడా నేను చెప్పలేదు. సో నేను వచ్చేసి లైవ్లో మీకు చూపిస్తాను, అంటే పర్ లీటర్కి ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఇస్తుంది, ఎంత స్పీడ్లో ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఇస్తుంది అన్న దాని గురించి నేను చెప్తాను. సర్వీస్ అయినాక చెప్తానన్నాను కదా, పెద్ద రైడ్ అయితే చేయాలనేసి. సో ఈ సర్వీస్ అయినాక మాత్రం కంపల్సరీ ఎక్కడికి ఎంత దూరం అనేది మాత్రం కంపల్సరీ పెడతాను. చిన్న రైడ్ అయితే మాత్రం ఉండదు, మ్యాక్సిమం పెద్ద రైడే ఉంటుంది. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I
need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. బండి అయితే సర్వీస్కి ఇచ్చేసినాను. వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తానని చెప్పినారు. మ్యాక్సిమం ఒక 1 o'clock 1:30కి అంతా ఫోన్ చేస్తారు. మేబీ సర్వీస్ అయినాక చూపిస్తాను. అంతవరకు మన చిత్తూరు బజాజ్ సర్వీస్ సెంటర్ని అయితే చూడండి. సర్వీస్ అయిపోయింది. ఫోన్ చేసినారు. నా వెహికల్ చూపిస్తాను. ఫైనలీ బండి సర్వీస్ అయితే అయిపోయింది. మీకు కానీ ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.